Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, how are you today? Are you fine? I hope you are all fine everywhere and every time. Baiklah, pada episode ke-6 ini kita akan belajar tentang resep. Seperti apa ulasannya? Marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Resep. Resep adalah sebuah teks yang berisikan informasi tentang bahan-bahan serta cara membuat suatu makanan atau minuman. It is a text that informs the reader about the ingredients or materials and some steps how to make food or drink. What glossaries must you know the meaning? Kata-kata apa saja yang harus kamu ketahui artinya? Yang pertama adalah materials, alat, ingredients, bahan atau bumbu, step, langkah, first, pertama, second, kedua, third, ketiga, after, setelah, next, selanjutnya, before, sebelum, last, terakhir. Kemudian, glossaries in material, yaitu kata-kata yang berhubungan dengan bahan, yaitu glass, gelas, saucer, lepek, cup, cangkir, drainer, peniris, tablespoon, sendok makan, teaspoon, sendok teh, plate, piring, pan, panci, frying pan, wajan, microwave oven, oven listrik, fork, garpu, spatula, spatula, knife, pisau, grater, parut. Kemudian, glossaries in ingredients, flour, tepung, salt, garam, sugar, gula, water, air, sirup, coconut milk, santan, milk, susu, margarine, mentega, cheese, keju, oil, minyak, onion, bawang merah, garlic, bawang putih, dan chili, cabai. Selanjutnya, glossaries in action, yaitu kata-kata yang harus kita ketahui dalam tindakan yang berkaitan dengan resep. Yang pertama adalah prepare, siapkan, wash or rinse, cuci atau bilas, peel, kupas, cut, potong, slice, iris, fry, goreng, boil, didihkan, stir, aduk, mix, campur, heat, panaskan, wait, tunggu, drain, tiriskan, salt, tumislah. Selanjutnya, kita kasih contoh resep makanan. How to make easy fried rice. Bagaimana untuk membuat
nasi goreng secara mudah. Ingredients: 3 cups cooked rice, 2 tablespoons sesame oil, 1 small white onion chopped, 1 cup frozen peas and carrots chopped, 2 to 3 tablespoons soy sauce, more or less to taste, 2 eggs, lightly beaten, 2 tablespoons chopped green onions, optional. Kemudian instructions. Number 1, preheat a large skillet or wok to medium heat. Pour sesame oil in the bottom. Add white onion and peas and carrots and fry until tender. Number 2, slide the onion, peas and carrots to the side and pour the beaten eggs onto the other side. Using a spatula, scramble the eggs. Once cooked, mix the eggs with the vegetable mix. And then number 3, add the rice to the veggie and egg mixture. Pour the soy sauce on top. Stir and fry the rice and veggie mixture until heated through and combine. And chop green onions if desired. Answer some questions below. What kind of the such text? How many kinds of ingredients in it? How many steps to make the food? What is the first step? What is the last step?